Imagina que estés a punto de escuchar los últimos palabras de un maestro, que no solo transformó su vida desde la pobreza hasta el pináculo del éxito, sino que ayudó a millones a creer en lo imposible. Hoy no es una entrevista, no es un discurso cualquiera. Es el último consejo de Jack Ma, una declaración que, si la comprendes a fondo, si permites que se plante como semilla en tu mente puede alterar tu destino para siempre. Esto no es una casualidad. Si estás aquí, es porque hay una voz dentro de ti que se niega a conformarse con una vida común. Hay una energía en ti que exige expansión, una chispa que clama por grandeza. Wise fuego necesita dirección, necesita guía. Wise sobre todo, necesita verdad. Hoy, desde Mentalidad Rica, te traigo algo más que inspiración. Te traigo principios eternos probados por uno de los hombres que desafió el sistema, burló a los expertos y construyó un imperio desde un apartamento sin internet, sin dinero y con un inglés que aprendió enseñando gratis a turistas. Este no es el tipo de contenido que miras y olvidas. Es el tipo de mensaje que divides tu vida en dos, antes y después de escucharlo, así que prepárate. Cierra otras pestañas, olvida el ruido externo. Lo que estás a punto de descubrir no es motivación hueca, es el código mental que puede forjar tu fortuna, tu propósito y tu libertad, el último consejo de Jack Ma, el mensaje que podría cambiarlo todo. Y empieza. Ahora, cuando observamos a las personas exitosas, es común que nos deslumbremos con sus resultados. Sus empresas valoradas en miles de millones, su reconocimiento público, sus rutinas diarias o sus hábitos de lectura. Hay una fascinación casi adictiva por copiar lo que hacen los triunfadores en su presente, como si el acto de imitar sus acciones actuales garantizara los mismos resultados. Sin embargo, esto es un espejismo. Lo que hoy vimos en ellos es la cima de una montaña que construyeron piedra por piedra, tropiezo por tropiezo. Los errores que cometieron, las decisiones equivocadas, los derrotas que sufrieron en privado. Ahí está el oro que la mayoría ignora. Jack Ma, por ejemplo, no se convirtió en un referente mundial por copiar lo que hacían los empresarios exitosos de su tiempo. Él escuchó sus historias, sí, pero se enfocó en sus fracasos. Analizó por qué fallaban, en qué etapa cometieron errores, cómo enfrentaron la bancarrota, el rechazo, la burla. En sus entrevistas, Jack Ma siempre insiste en este punto. No sigas los pasos de los ricos, estudia sus errores. Este enfoque es radicalmente distinto al que promueve la cultura de los atajos, del éxito rápido y fácil. Porque cuando estudias los errores, te armas de anticuerpos, estás preparado para los crisis antes de que lleguen. Un emprendedor sabio se convierte en historiador del fracaso, no para alimentar el miedo, sino para adquirir perspectiva. Entiende que cada error en la historia de un gigante empresarial es una advertencia. Aquí hay un punto ciego, no lo ignores. Por ejemplo, muchos empresarios fracasaron por expandirse de más rápido. Otros por confiar ciegamente en socios sin principios. Algunos por no escuchar al mercado, por aferrarse a una idea sin validarla. Estos errores no son anécdotas, son señales de tránsito en la carretera del emprendimiento. Además, estudiar errores te humaniza. Te recuerda que los grandes también sufrieron, que el éxito no fue una línea recta, sino un camino lleno de curvas, caídas y retrocesos. Esto es vital para mantener tu fe cuando tú mismo tropieces. Porque si solo ves los logros, creerás que tú no estás hecho para esto cuando cometes tu primer error. Pero si conoces la historia completa, la real, la dolorosa, la difícil, entenderás que el error no es el fin, sino el umbral del crecimiento. El mercado, la tecnología, las tendencias cambian, pero los errores humanos tienden a repetirse. El orgullo, la prisa, la impaciencia,
el exceso de confianza, la falta de escucha. Son patrones que, si no los reconoces en otros, terminarás repitiendo tú mismo. Por eso es más rentable estudiar como que alguien que como ligo a la cima. Este principio no solo aplica a los negocios, aplica a las relaciones, al liderazgo, a la vida en general. Si solo te inspiras en las victorias, solo entenderás la superficie. Si buceas en los fracasos, comprenderás la estructura. Why en los negocios la estructura lo es to do? Porque una empresa se levanta con ideas, pero se sostiene con carácter. Why el carácter se forja en el fuego del era. Vivimos en una cultura que idolatra el éxito y sataniza el fracaso. Desde pequeños se nos premia por tener la respuesta correcta, por evitar el error, por seguir el camino seguro. Pero en el mundo real, en el terreno salvaje del emprendimiento, el fracaso no solo es inevitable, es indispensable. No es una señal de que algo anda mal. Es la evidencia de que estás intentando algo que vale la pena. Porque solo quien se atreve, fracasa. El fracaso es un maestro, porque enseña con claridad lo que el éxito no revela. Cuando algo funciona, muchas veces no sabes exactamente por qué funcionó. Pero cuando algo falla, puedes diseccionarlo, analizarlo, entenderlo. El fracaso te obliga a mirar de frente lo que no quieres ver. Tus puntos ciegos, tus debilidades, tus errores de cálculo, tus vicios de preparación. Es un espejo honesto, cruel tal vez, pero leal, nunca te mente. Jack Morphew rechazado decenas de veces, cada no que recibió, cada puerta cerrada, cada burla por su maling, o su escaso conocimiento tecnológico, fue un maestro oculto. Esos fracasos lo empujaron a estudiar más, a adaptarse, a encontrar nuevas formas de presentar sus ideas, a cultivar una resiliencia que hoy es parte esencial de su legado. Si no hubiera fracasado tanto, no habría desarrollado la musculatura emocional para liderar en tiempos de incertidumbre. El problema no es fracasar, el problema es malinterpretar el fracaso. Muchos lo toman como una condena, fall entonces no servo, pero el verdadero emprendedor lo ve como una clase avanzada, fall entonces aprende. Esta diferencia de mentalidad lo cambia todo. Por quien teme al fracaso, actúa con cautela, se limita, no arrisca, pero quien lo respeta como maestro, se lanza con inteligencia, sabiendo que incluso se levantará más sabio. El fracaso también tiene un poder purificador. Elimina lo innecesario. Cuando un plan fracasa, destruye ilusiones, pero revela verdades. Te muestra que parte de tu estrategia era real y que era fantasia. Te obliga a enfocar, a ser más preciso, más humilde, más práctico. Te conecta con la realidad, y esa conexión es la base de toda innovación. Además, el fracaso revela tu carácter. Cuando todo va bien, es fácil ser positivo. Pero cuando pierdes, cuando el dinero no alcanza, cuando los clientes se van, cuando tus socios dudan, hoy se ve de que estás hecho. Muchos retroceden, pero algunos los pocos se crecen. Aprenden, se reinventan, regresan más fuertes. Y esos son los que eventualmente se ganan el derecho de enseñar a otros. El éxito emociona, pero el fracaso transforma. Te moldea, te afina, te alinea con tu propósito. Porque cada fracaso, bien lado te acerca a una versión más sabia de ti mismo. Por eso, cuando fracases y lo harás, si estás hacen, do algo importante no te lamentes demasiado. Respira, reflexiona, escribe lo que aprendiste y sigue caminando. Porque en cada queda hay una lección que el éxito nunca podría dar. La mayoría de las personas sobrevaloran el talento y subestiman la perseverancia. Nos han hecho creer que el éxito pertenece a los más brillantes, los más dotados, los genios que nacieron con una chispa especial. Pero la historia nos muestra algo muy diferente.
Si analizamos a fondo a los grandes emprendedores, veremos que muchos de ellos no eran especialmente brillantes al inicio. Algunos eran mediocres en la escuela, otros tenían dificultades para comunicarse, y muchos fueron rechazados una y otra vez antes de lograr algo. Lo que los distinguió no fue un talento sobrenatural, sino una tenacidad fuera de lo común. Jack Ma es el mejor ejemplo de ello. No tenía estudios prestigiosos, no tenía habilidades técnicas destacables, y fracasó en casi todo lo que intentó antes de crear Alibaba. Lo que lo sostuvo no fue su capacidad, sino su determinación. Su convicción de que siguió intentándolo, incluso cuando todos los indicadores decían que debía parar, era la clave para llegar a su meta. Él mismo lo dijo: hoy es difícil, mañana será peor, pero pasado mañana saldrá el sol. Esa frase resume una filosofía basada en la resistencia, no en el talento. La perseverancia tiene una cualidad que el talento por sí solo no tiene. Puede aprender, adaptarse y crecer. Un talento sin esfuerzo es una semilla sin tierra. Pero una persona persistente, aunque empiece desde el fondo, va mejorando, va entendiendo, va encontrando caminos nuevos. Y cuando sí que no se queda hoy. Se levanta, observa, ajusta y sigue. Esa es la esencia del progreso real. Muchos proyectos fracasan no porque eran malas ideas, sino porque sus creadores se rindieron demasiado pronto. Empezaron con entusiasmo, pero cuando los resultados no llegaron tan rápido como esperaban, abandonaron. Creyeron que si no veían éxito inmediato, era señal de que no tenían lo necesario. Pero la verdad es que los frutos tardan en aparecer, los raíces crecen en silencio, la perseverancia es trabajo invisible que no se ve desde fuera, pero que sostiene toda la estructura del éxito. En los negocios, los obstáculos no son excepciones, son la norma. Habrá clientes que no compren, socios que te fallan, estrategias que no funcionan, momentos en que el dinero no alcanza. Es fácil pensar que el problema es tú. Pero no es así. El problema es creer que la dificultad es un signo de incapacidad, cuando en realidad la dificultad es parte del proceso. Y solo quien está dispuesto a atravesarla con firmeza llega al otro lado. La perseverancia también construye confianza interna. Cada vez que no te rindes, fortaleces tu carácter. Te demuestras a ti mismo que puedes contar contigo, que no te quiebras fácilmente. Eso vale más que cualquier habilidad técnica. Porque las habilidades se pueden adquirir, pero la determinación se cultiva con cada elección de continuar cuando todo grita que te detengas. El talento te puede hacer destacar por un momento, pero solo la perseverancia te permite quedarte. En un mundo competitivo, donde cada idea tiene decenas de imitadores, y donde el entorno cambia constantemente, el que gana no es siempre el más talentoso, sino el que aguanta más. El que resiste la tormenta mientras otros buscan refugio. El que aprende cada queda, ajusta su rumbo y sigue remando. Además, la perseverancia inspira. Mientras el talento puede generar admiración, la perseverancia genera respeto. Las personas que te ven seguir adelante, aun cuando tienes todo en contra, empiezan a creer en ti. Tu consistencia se convierte en una fuente de credibilidad. Tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Y eso abre puertas que el talento, por sí solo, no podría abrir. También hay una verdad menos romántica pero igualmente poderosa. A veces simplemente tienes que resistir más tiempo que los demás. Hay industrias donde la mayoría abandona antes del año. Si tú sigues hoy en el segundo año, ya estás entre el 10%. Y si continúas aprendiendo y ajustando durante 5 años, las probabilidades de éxito se multiplican. No porque fuiste el más brillante, sino porque fuiste el más constante. Por eso, todo emprendedor debe cultivar la perseverancia como una disciplina diaria.
No si trata de aguanta sigament, sino de persistir inteligentemente, aprender, mejorar, adaptarse, pero seguir, porque el talento puede dar una ventaja inicial, pero la perseverancia es la que lleva a la meta. La mayoría de las personas se enamoran de la idea del emprendimiento por lo que ven en la superficie, la libertad, los ingresos potenciales, el reconocimiento, la promesa de hacer realidad una visión personal. Pero lo que no se muestra con tanta frecuencia es la crudeza del inicio, los días interminables sin resultados, los dudas constantes, la presión financiera, el aislamiento emocional. El camino del emprendedor está lleno de dificultades, y es precisamente esa dureza inicial la que filtra a los que simplemente suenan de los que realmente están comprometidos. Jack Ma lo expreso con una crudeza simple, hoy es duro. Es una frase corta, pero en ella se condensa toda la realidad del emprendedor principiante. Al inicio no hay aplausos, no hay inversionistas, no hay clients fieles. Hay errores, hay confusion, hay rechazo. El mercado no te conoce, tus habilidades aún no están pulidas, y todo el peso de las decisiones recae sobre ti. No tienes una marca detrás que te respalda. Es tú y tu idea, flotando en un mar de incertidumbre. Esa etapa es crítica porque es en es terreno difícil, donde se forman las raíces de un negocio duradero. Si alguien llega al éxito sin atravesar la dificultad, suele construir algo frágil. Pero quien ha luchado, quien ha perdido y vuelto a empezar, quien ha sobrevivido a la escasez, es construye sobre roca. Su mentalidad es más fuerte, su visión más clara, su compromiso más profundo. El camino duro también actúa como una especie de entrenamiento. Cada desafío es una oportunidad de crecimiento. Cuando no tienes presupuesto, aprendes a ser creativo. Cuando no tienes equipo, desarrollas habilidades diversas. Cuando nadie cree en ti, aprendes a motivar desde adentro. Este tipo de crecimiento no se enseña en ninguna universidad. Solo se adquiere en el campo de batalla. Cuando estás solo frente al caos y decides seguir adelante. Muchos emprendedores quieren saltarse esta etapa. Buscan atajos, soluciones mágicas, métodos infalibles. Pero no hay atajo para lo que vale la pena. La adversidad inicial no es un castigo, es una preparación. Porque si no eres capaz de soportar el comienzo, no estarás listo para sostener el éxito. El brillo solo es sostenible si está respaldado por una base sólida, construida en medio del esfuerzo. Y es importante entender que esta etapa difícil no es única. Se repite en cada nueva etapa de crecimiento. Cuando pasas de idea a prototipo es duro. Cuando pasas de prototipo a ventas es más duro. Cuando escalas, los problemas cambian pero la presión se intensifica. Cada nueva etapa exige una versión mejorada de ti. Y eso solo es posible si estás entrenado en la dificultad. Este camino también prueba tus motivaciones. Si solo estás emprendiendo por dinero o fama, es probable que abandones al primer obstáculo serio. Pero si lo haces porque crees en la solución que ofreces, porque tienes una visión más grande que tus problemas, entonces ese propósito se convierte en una fuente de energía que te mantiene en pie. El camino es duro, sí, pero cuando el porqué es claro, el cómo encuentra su forma. La brillantes que se ve al final es el resultado de miles de decisiones tomadas en momentos oscuros. Es fácil admirar al emprendedor exitoso cuando da conferencias, publica libros o aparece en portadas de revistas. Lo difícil es imaginar todo lo que atravesó para llegar ahí. Los días sin ventas, las noches sin dormir, los préstamos que no llegaban, los veces que dudó de sí mismo. Pero siguió, no porque fuera fácil, sino porque lo duro formó algo indestructible dentro de él. Por eso, quien empieza a emprender debe aceptar con madurez esta etapa. No como algo negativo, sino como una parte inevitable del viaje.
no si trata de sufrir por sufrir, sino de entender que en la fricción está el fuego que pule el acero. Y que todo lo brillante, alguna vez fue espero, difícil y sin forma. En la era de la inmediates y la cultura de la comparación, muchos emprendedores comienzan su camino con un objetivo central: ser ricos. Ven el emprendimiento como una vía para acumular dinero, alcanzar un estilo de vida decidido o escapar de la rutina de un empleo tradicional. Sin embargo, este enfoque tiene un problema fundamental: coloca el resultado por encima del propósito. Cuando el dinero es el motor principal, el proyecto se vuelve frágil, reactivo y carente de profundidad. Pero cuando el motor es la utilidad, la voluntad de resolver un problema real, de servir a otros, de mejorar algo en el mundo, el emprendimiento adquiere una fuerza que va más allá de los ciclos económicos, los modos pasajeros o los obstáculos imprevistos. Jack Ma, en sus múltiples entrevistas, dijo claro que su visión nunca fue simplemente hacerse rico. De hecho, comenzó a la boba con una idea que parecía absurda en su tiempo: conectar pequeñas y medianas empresas chinas con el mercado global a través de Internet, cuando la mayoría de ellas ni siquiera tenía computadoras. Su visión no era el dinero, era la utilidad. Él veía una necesidad: empresas sin acceso al comercio internacional, barreras lingüísticas, falta de visibilidad. Y decidió construir una solución. El dinero vino después, como consecuencia de haber sido útil. Ser útil significa prestar atención, escuchar al mercado, observar con sensibilidad lo que la gente necesita y no está recibiendo. Significa estar dispuesto a servir antes de recibir. En ese acto de servicio, en esa decisión de poner primero la necesidad del otro, se genera una conexión auténtica con los clientes. Y esa conexión es más poderosa que cualquier campaña de marketing. Porque cuando la gente siente que realmente los entiendes y que tu producto o servicio mejora su vida de alguna forma, no solo compran una vez, se quedan contigo. El enfoque en la utilidad también tiene una ventaja estratégica. El mercado cambia, las tendencias cambian, pero la necesidad de valor es constante. Si tu negocio se basa en servir, puedes adaptarte. Puedes cambiar la forma, el canal, el producto, pero el propósito permanece. Y eso te da resiliencia. Un emprendedor que solo persigue dinero se frustra rápidamente cuando los ingresos bajan. Pero uno que persigue ser útil encuentra en cada crisis una nueva oportunidad para servir mejor. Ser útil también implica profundidad. No se trata de tener una idea brillante, sino de entender en profundidad el problema que estás resolviendo. Eso exige empatía, investigación, paciencia. Implica hablar con los clientes, escuchar lo que no dicen, observar sus hábitos, comprender sus frustraciones. Cuando te compro, meets con esa profundidad, dejas de ser un vendedor, y te conviertes en un solucionador de problemas. Y eso es lo que construye empresas sostenibles. Además, ser útil transforma la relación con el trabajo. Y no se trata solo de ganarse la vida, sino de construir algo que tiene un impacto real. Y eso genera sentido. En los momentos difíciles, el sentido es lo que te sostiene. Cuando estás cansado, cuando los ventas bajan, cuando los problemas se acumulan, recordar que lo que haces tiene un propósito más grande te da una razón para continuar. Y ese propósito no se compra ni se imita, se construye desde la convicción interna de querer mejorar la vida de otros. Hay otro aspecto poderoso en la utilidad: crea reputación. El emprendedor útil construye una marca basada en la confianza. No necesita exagerar sus promesas, ni disfrazar su propuesta con trucos. Su impacto habla por él. Y en un mundo saturado de ofertas,
la autenticidad se convierte en una ventaja competitiva. Cuando la gente siente que realmente te importa ayudar, cuando ve que no estás simplemente vendiendo por vender, sino ofrecen una solución honesta, se genera lealtad. ¿Why la lealtad es el activo más difícil de conseguir en los negocios? También es importante entender que ser útil no está reñido con generar ingresos. Todo lo contrario. Cuanto más útil eres, más valor creas. Why el valor es la base de cualquier modelo de ingresos sostenible. Pero el orden importa. Si pones el dinero primero, comprometes la calidad, sacrificas la integridad, haces promesas que no puedes cumplir. Pero si pones la utilidad primero, el dinero fluye como un reconocimiento natural del valor entregado. Este principio también tiene un efecto multiplicador. Una empresa útil atrae talento. Las personas quieren trabajar en lugares donde sienten que su esfuerzo tiene sentido. Quieren contribuir a algo más grande que una nómina. Why cuando el equipo comparte ese compromiso con la utilidad, la cultura empresarial se fortalece. La motivación no depende solo del salario, sino del orgullo de ser parte de una cosa. Finalmente, ser útil eleva la conversación interna del emprendedor. En lugar de preguntarse, ¿cómo puedo ganar más?, empieza a preguntarse, ¿cómo puedo servir mejor? Esa pregunta cambia la calidad de las decisiones, cambia la forma de diseñar productos, de comunicarse con los clientes, de construir alianzas. Porque cuando la utilidad es el norte, cada quien tiene un propósito claro. Y eso se traduce en coherencia, en impacto y en sostenibilidad. En el mundo del emprendimiento existe una gran confusión entre riqueza y valor. Muchos creen que si generan riqueza para sí mismos, inevitablemente estarán creando valor para otros. Pero en realidad es al revés. Es el valor lo que origina la riqueza, no la riqueza lo que origina el valor. Esta distinción no es semántica, es estructural. Por quien se enfoca primero en el valor, construye riqueza de manera legítima, sostenible y con sentido. Pero quien se enfoca primero en la riqueza, suele tomar atajos, generar ilusiones pasajeras y acabar construyendo castillos de arena. Jack Ma comprendió esto desde el inicio. Él sabía que, en un mercado como el chino, donde millones de pequeñas empresas estaban marginadas del comercio global, ofrecer una herramienta para facilitar la conexión era una manera directa de generar valor real. Alibaba no nació como un proyecto para hacer dinero rápido. Nació para resolver un problema concreto. Y al resolverlo de manera eficiente y a gran escala, la riqueza vino como consecuencia natural. El enfoque en el valor fue lo que atrajo inversionistas, clientes, empleados comprometidos y credibilidad a largo plazo. El valor es aquello que mejora la vida del otro. Puede ser una solución práctica, una experiencia emocional, una herramienta de ahorro, una fuente de inspiración o conocimiento. Pero en cualquier caso, implica dar algo que el otro percibe como útil, significativo o transformador. La riqueza es simplemente el intercambio que ocurre cuando es valor es reconocido por el mercado. Si nadie ve valor en lo que haces, no habrá riqueza sostenible. Puedes manipular resultados a corto plazo, pero si no hay valor real, tarde o temprano el sistema colapsa. En los negocios, el enfoque en el valor te obliga a ser excelente. No basta con estar presente, tienes que entender profundamente a tu cliente, entregar más de lo que prometes, adaptar a sus necesidades cambiantes, resolver sus frustraciones reales. Es nivel de compromiso, solo lo tiene quien ha puesto el valor por delante. Porque no se trata solo de vender, se trata de transformar. De hacer algo que realmente deje una huella en la vida del cliente. El valor también es el fundamento de la innovación. Cuando estás comprometido con generar valor, estás en constante búsqueda de mejora. No te conformas con lo que ya funciona. Preguntas, investigas, pruebas nuevas ideas. Porque sabes que el mundo cambia, y para seguir siendo valioso, tienes que evolucionar. Es espíritu de mejora continua es el motor de las empresas que perduran.
Y solo lo tienen aquellas que entienden que el valor no es una meta, sino una práctica diaria. En cambio, cuando el objetivo principal es la riqueza, se pierde el foco. Se empiezan a tomar decisiones cortoplacistas. Se priorizan las ganancias sobre la experiencia del cliente. Se recortan costos que afectan la calidad. Se explotan recursos humanos sin construir cultura. Este tipo de decisiones pueden parecer rentables al principio, pero terminan erosionando la confianza, el prestigio y la sostenibilidad del negocio, porque la riqueza que no nace del valor es inestable. El mercado actual, además, está más informado que nunca. Los clientes tienen options, comparan, evalúan, y sobre todo, reconocen cuando una marca realmente aporta algo distinto. Las empresas que lideran son aquellas que no solo ofrecen productos, sino que comunican y entregan valor de forma coherente. El precio deja de ser el único factor de decisión cuando el cliente percibe que está recibiendo algo genuinamente valioso. Eso convierte el valor en un activo estratégico. General valor también amplía la visión del emprendedor. Y no se trata solo de cuánto gano, sino de cuánto impacto genero. Estoy mejorando la vida de las personas. Estoy haciendo más eficiente su tiempo, su salud, su bienestar, su desarrollo. Esas preguntas elevan el nivel del emprendimiento. Y es nivel superior es el que eleva, con el tiempo, a una riqueza más profunda, más estable y más merecida. Además, el valor no tiene límites. Puede seguir agregando valor de formas nuevas, en mercados diferentes, con modelos innovadores. Pero la riqueza si tiene un techo si no está basada en algo que la justifique. Por eso, los emprendedores que piensan en términos de valor son más creativos, más estratégicos, más resilientes. No están corriendo detrás del dinero. Están construyendo una red de impacto que, inevitablemente, se traduce en crecimiento económico. El verdadero poder del valor es que crea relaciones. Y las relaciones son el verdadero activo de cualquier negocio. Relaciones con los clientes, con los proveedores, con los socios, con el equipo. Todas esas relaciones se fortalecen cuando hay un valor claro, coherente y sostenido. Porque el valor genera confianza, y la confianza es la moneda más poderosa del siglo Roman XXI. En el camino del emprendimiento, uno de los errores más comunes y peligrosos es creer que uno debe tener todas las respuestas. Esta mentalidad no solo es irreal, sino limitante. Los grandes emprendedores no lo son por saberlo todo, sino por tener la humildad de reconocer sus límites y la sabiduría de rodearse de personas que los complementan, que los retienen, que les muestran lo que ellos no pueden ver. Jack Ma lo repitió en innumerables ocasiones. No era el más inteligente de su equipo, pero sí era lo suficientemente inteligente como para contratar personas más inteligentes que él. Rodearse de personas mejores no significa buscar clones ni aduladores, sino personas que aportan fortalezas distintas, visiones más amplias y capacidades técnicas que superan las propias. Esta decisión requiere una dosis alta de humildad, porque implica soltar el ego, aceptar que alguien más puede hacer ciertas cosas mejor y que el liderazgo no es controlar, sino potenciar. Un líder débil teme los talentos fuertes, pero un verdadero líder los busca con ansias, porque sabe que su crecimiento está vinculado a la calidad del equipo que construye. La riqueza de un equipo diverso y competente se manifiesta en los momentos de presión, cuando las decisiones críticas deben tomarse con rapidez y claridad. En esos instantes, tener a tu lado personas que te cuestionan, que te desafían, que ven lo que tú no ves, es una ventaja inigualable. Te ayudan a anticipar errores, a ver oportunidades ocultas, a pensar estratégicamente más allá de tus propios filtros. La inteligencia colectiva siempre supera la inteligencia individual, siempre que haya respeto, visión compartida y espacio para la verdad.
También es importante comprender que rodearte personas mejores que tú no solo te eleva profesionalmente, sino que te transforma como persona. Te obliga a crecer, a aprender, a salir de la zona cómoda. Cuando estás con personas que te superan en ciertas áreas, se genera un efecto contagio. Su disciplina, su enfoque, su forma de resolver problemas, todo eso se convierte en una referencia viva que te inspira a elevar tu propio estándar. Esta mentalidad también crea una cultura poderosa dentro de tu organización. Cuando el líder no tiene miedo de rodearse de talento, transmite confianza y seguridad, el equipo se siente valorado, se siente parte de un proyecto donde el mérito y la excelencia tienen lugar. Y eso genera lealtad, compromiso y orgullo de pertenencia. La mediocridad se combate con claridad y exigencia, pero también con el ejemplo. Si tú te rodeas de los mejores, los demás seguirán tu patrón. Además, contar con un equipo superior te permite enfocar en lo que realmente importa. Delegar no es solo una estrategia operativa, es una expresión de confianza. Cuando sabes que tienes a los mejores contigo, puedes soltar el control y dedicar tu energía a pensar en grande, a innovar, a construir visión. El micromanagement es síntoma de inseguridad. Pero la delegación efectiva, basada en la confianza en personas capaces, es signo de madurez empresarial. Para que este principio funcione, también es clave que te conviertas en un líder que atrae y retiene talento superior. Eso implica tener una visión clara, ser coherente, ofrecer desafíos reales y crear un entorno donde el talento puede desarrollarse. Las personas brillantes no se quedan donde no pueden crecer. Si los traes a tu proyecto, déles alas, escúchalas, confía en ellas. Hazlas sentir parte de algo más grande que una nómina. Jack Ma no era programador, no era financiero, no era un experto en logística. Pero supo reunir a quienes si lo eran, y no solo los contrató, los empoderó. Esa es la diferencia entre construir un negocio común y construir un imperio. Porque mientras muchos buscan personas que simplemente ejecutan órdenes, los grandes emprendedores buscan aliados, mentes brillantes que desafían su pensamiento y elevan el nivel general del yugo. Una de las trampas más comunes del emprendimiento es pensar que tú debes ser perfecto desde el inicio. El logo, la plataforma, la estructura legal, la estrategia de marketing, la presencia digital. Esta obsesión por empezar con todo resulta suele paralizar más de lo que impulsa. Pero los grandes emprendedores saben que los imperios comienzan con pasos pequeños, con acciones concretas, con soluciones mínimas pero reales. Jack Ma comenzó a la bulba en su departamento, sin capital, sin infraestructura, sin apoyo institucional. Lo único que tenía era una visión enorme y la disposición de empezar con lo que tenía. Comenzar pequeño no es pensar en pequeño, es entender que el inicio es un laboratorio, un espacio de prueba, de validación, de ajustes constantes. Es una etapa en la que debes estar más concentrado en escuchar que en vender, más interesado en aprender que en impresionar. Empezar pequeño te da flexibilidad, velocidad y margen para equivocar sin perderlo todo. Te permite pivotar con rapidez, responder al feedback real y const. Algo que verdaderamente responde a una necesidad. Pero comenzar pequeño no implica renunciar a la grandeza. Todo lo contrario. La visión debe ser tan grande que te da vértigo, que te saca del promedio, que te obliga a crecer para estar a la altura de lo que imaginas. La visión grande actúa como un imán, como una brújula. Te recuerda por qué comenzaste, hacia dónde vas y que está en juego. Te permite decir no a las distracciones, filtrar decisiones, resistir los momentos difíciles. Emprender sin una visión grande es nave, que sin rumbo, cualquier viento te arrastra. La combinación de comenzar pequeño y sonar en grande es poderosa porque te permite ser realista sin perder la ambición. Muchos emprendedores fracasan porque se quedan atrapados en la fase de planeación eterna.
Esperando las conditions ideales para lanzar otros en cambio lanzan con prisa y sin dirección. Pero quien comienza con una acción pequeña basada en una visión clara y ambiciosa, tiene un equilibrio sólido. Puede avanzar con pasos cortos, pero alineados en un destino trascendente. Avanzar rápido es el tercer componente de esta fórmula. No se trata de hacer todo de golpe, sino de no detenerse. El progreso constante vence a la perfección paralizante. Cada día debe haber una acción que te acerca, una decisión, una mejora, una llamada, un cambio. La velocidad no está en la ejecución caótica, sino en la disciplina de avanzar sin excusas. El mercado premia a quienes se mueven, aprenden y se adaptan con rapidez. Jack Ma solía decir que lo más importante era tomar acción, incluso sin entender todo. Porque la claridad llega con el movimiento. Muchos esperan tener la estrategia perfecta antes de actuar. Pero la verdad es que el mercado cambia tan rápido que, si no te mueves, te vuelves irrelevante. Por eso, avanzar rápido no es un lujo, es una necesidad. La velocidad es una forma de aprendizaje. Lo que aprendes en un mes de ejecución vale más que lo que estudias en 6 meses de planeación teórica. También es importante entender que comenzar pequeño te obliga a enfocar. Con pocos recursos debes elegir con cuidado donde poner tu energía. Y es enfoque genera precisión. Te vuelves más eficiente, más creativo, más intencional. Cada decisión cuenta. Cada recurso se aprovecha. Y esa mentalidad austera, si la mantienes cuando creces, se convierte en una ventaja competitiva frente a empresas grandes y burocráticas. La visión grande, por su parte, te protege de conformar. Cuando empiezas a ver resultados, la tentación de acomodarte es fuerte. Pero si tu visión es lo suficientemente grande, te impulsa a seguir escalando, a no detenerte con pequeños logros. Mantén tu mente en expansión constante. Alimenta tu capacidad de soñar, de liderar, de imaginar futuros más ambiciosos. El emprendimiento no es una carrera de velocidad, pero tampoco es un desfile. Es una serie de sprints estratégicos hacia una meta gigantesca. Comenzar pequeño, soñar en grande y avanzar rápido no es solo una frase inspiradora. Es una forma práctica de navegar la incertidumbre. Te ancla en lo posible, te impulsa hacia lo decidido y te mantiene en movimiento. Y en un mundo que cambia tan velozmente, el movimiento inteligente es la única forma de construir algo que perdura. Has recorrido un mapa mental lleno de sabiduría práctica y filosófica. Desde aprender que los fracasos te forman más que los aplausos. Hasta entender que el valor siempre precede a la riqueza. Has descubierto que el secreto no está en peso fuerte, sino en construir fuerza desde dentro. Que el verdadero crecimiento ocurre cuando serves, cuando te rodeas de personas que te superan y cuando te atreves a empezar con poco pero con una visión gigante. Cada palabra pronunciada hoy no es una opinión. Es una declaración respaldada por el tiempo, por la experiencia y por la historia. Y ahora, la pregunta no es si estas ideas funcionarán. La verdadera pregunta es, ¿tendrás el coraje de aplicarlas? Recuerda esto, las oportunidades no gritan, susurran. Solo quienes entrenan su mente para escuchar logran capturarlas. El mundo no necesita más sonadores, necesita sonadores que actúan. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer al respecto?